Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to look at this word breed. We all know that breed means reproduce. But do you know this word has another meaning and can be used in your essays and speaking module to make your sentence impressive and short. So without wasting time, let's look at the meaning of this word and how it can be used. Breed means cause to happen. In Punjabi, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ breed ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Now let's look at a few examples. For example, advertisement breeds consumerism. In other words, this sentence means advertisement encourages consumerism. So instead of using this word encourage, you can use this word breed. In Punjabi, this sentence means advertisement consumerism ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਬਰੀਡਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ. ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, sedentary lifestyle breeds obesity. In other words, this sentence means sedentary lifestyle is a reason behind increasing obesity. So instead of using these words, we can say sedentary lifestyle breeds obesity. In Punjabi, this sentence means sedentary lifestyle ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. obesity means ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ sedentary lifestyle ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ sedentary lifestyle breeds obesity. ਐਂਡ sedentary lifestyle ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ sedentary lifestyle. Next example is dissatisfaction breeds greed. In other words, this sentence means dissatisfaction is a reason behind increasing greed. So instead of writing these words, you can use this word breed, that dissatisfaction breeds greed. In Punjabi, this sentence means कि ना संतुष्टि ही एक कारण ना कि लालच ਵੱਧਦਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ, ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਾ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ, then ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ dissatisfaction breeds greed. Next example is poverty and social injustice breed crime. In simple words, this sentence means poverty and social injustice are reasons behind increasing crime. So instead of using these words, we can say poverty and social injustice breed crime. In Punjabi, this sentence means ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ. ਸੋ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਸਟਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਕ੍ਰਾਈਮ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਸਟਿਸ breed crime. I hope you have understood the meaning of this word. So please start using this word in your speaking and writing module. And that's it for this session. If you find this video useful, then please share it with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching and have a good day.